Hello everyone, welcome back for some more Fate Hollow Ataraxia. We're clearing through any and all events before we start to all the news before we go into those exclamation marks. We have something going on at Tosaka's place, huh? Is this going to be us swimming with, potentially, without her giving us permission? Let's see. Oh no, it sounds spooky. And so, the investigation met its end. The convergence point of all events. The terminus of all possibilities. The one and only key that can definitely bring an end to this case. Murder mystery? The conclusion I've come to, after long thinking and speculation. That's right. It cannot be anywhere but inside this. Wait, what? Exciting box Tosaka base. What? 文化祭の話をしよう。 What? Okay. The one who began talking was Mitsuzuri. She'd come to talk not as a member of the archery club, but as a representative for all the athletic clubs. 文化祭の話をしよう。 The one who began talking was Issei. In order to make sure the cultural festival was successful, he requested a seat in the talks with the athletic clubs, who had yet to come up with a unified plan. わかったわ。ならうちですれば？ The one sitting between them and shrugging her shoulders in bemusement was Tosaka. Tosaka, who happened to be present by coincidence, volunteered to act as a mediator. よし、そうと決まれば。エミヤ、悪いのだが。日曜日、お茶のセッティングをよろしくね。 Faced with the sight of the three of them in such perfect harmony, all I could do is nod. Why are we even here? Like, we're just a handyman for the student council. I guess we're on the committee, but that's how I ended up in my current situation. In preparation for Sunday in 2 days' time, I purchased 4 people's share of tea cakes and head towards the Tosaka residence. I'm gonna be real. This game has used the word tea cakes more in its entire run so far than I have thought about the existence of tea cakes in my entire life. I mean, I guess they're important, but this game makes them seem really important. I'm very reluctant, but it's for my friends. Against that fiendish duo, even Issei is at a disadvantage. All I'm able to do is pretty much just be present and prepare the meeting place beforehand. Day 2, exciting magical box, Tosaka. Okay, we didn't, it says exciting magical box. What is gonna be in it? There's no answer, but I told her I was coming today. I'm also carrying a lot. For the time being, I'll just go inside. I mean, we clean this place all the time, so we're used to just sneaking in. It doesn't look like she's in the garden either. I carefully look around the first floor, the basement, and the storage room. No sign of Tosaka. She's also carelessly left the door and windows open. 自分の部屋で何かやってるのか? She's probably right in the middle of some magical experiment. I go up the stairs and knock on the door to her room. No response. There's no sign that anyone is inside either. The door's not even locked. Way too careless. I slowly grasp the doorknob and timidly pull. Tosaka isn't here. She's not sleeping or changing clothes. Has she seriously left her house unattended? She's not on the upper or lower floors. The owner of the house is not in this room. And the windows were left unchecked here too. Even for Tosaka, it's hard to imagine she would just rush out and leave the windows, doors, and boundary field open. Yeah, she feels like the type who locks everything 3 times, just for the sake of, no, but if they steal my money. For all her bad habits, the biggest careless mistake here is that there are way too many flaws in everything. 何があった? The top of the desk is in complete disarray. A familiar chest has been dragged out from the corner of the room. There's a half-empty teacup on the desk. A suspicious item. Everything around here is unnatural.
But this unnaturalness is different from the rest. Did I mishear? Just faintly, woo! A voice came from somewhere. A girl was tightly... そ What? のフレーズはちょっと。 How should I say not likely? However, I get the feeling she's in here. I mean, it's a stupid delusion. As if Tosaka could be inside this. Maybe I should check to make sure. I slowly raise the lid with my hands, peek through the opening. Sorry, is that a magical girl wand to your left? A girl was tightly packed inside the box. Okay. Alright. I close the lid. I rub my eyes. I take a deep breath. Try to face reality head on. よし。 I pull myself together and once more open the lid. Why do you have a straight-up Cardcaptor Sakura wand? I know the answer. It's absolutely because of the Fate Prisma Ilya spin-off, I'm sure. We stare at each other for a few dozen seconds. So I'm sorry, this chest, is it tiny and on the desk, or is this a large chest? Because I don't know. This illusion before me, looking embarrassed at being discovered. びっくりした Gave a forced smile with all her might. There's no way. There's no way such a ridiculous situation like Tosaka being inside the chest could happen. What the? Now it's really shaking hard. I don't want to admit it, but Tosaka's really inside. A girl was pitifully packed inside the box. 何よまるで写し親みのカス取り作家みたいな顔して That is extremely specific. 誰だそれ。てか、なんだそれ。 Tosaka was really inside? As I stand there in shock with a grunt of exertion, Tosaka climbs out of the box that was smaller than herself, as if any sense of distance and perspective had become all wacky. 来てくれて助かったわあのままあと数日は宝箱から出られないと思っていたから I have so many questions. I look back and forth between Tosaka and the chest. ああ。少しは整理整頓しなきゃって思って宝箱の片付けをしてたのよ蓋が閉まらないようつっかい棒をしてね Just a stick. A nothing stick. つっかい棒って、あれ、なんなんだ。とにかくあの中に潜り込んであれこれやってたのよ Somehow, it goes without saying the volume and appearance of that chest don't sync up. つ Then, っかい棒が落ちてきて、遠坂は中に。okay. ご名答持ち主の信頼を裏切るとは随分と太い杖ね後でお仕置きしなくちゃ She's muttering something I don't understand. So, she was stuck because it can't be opened from the inside. まあそういうこと助けられちゃったわねなんとか出られないかと試してたんだけど This is the prop stick that betrayed Tosaka. It's surely a treasure itself, so wouldn't it take offense to being treated as a support prop? I take it in hand. It's surprisingly heavy. This isn't plastic. 上が丸いから、こんなのつっかい棒にしたら滑るって。もっと他の。あ、ちょっと何してるのよシロ Uh-oh. 悪い遠坂。これはお前の。とにかくそれはしまっておきなさい Uh-oh, what's it gonna do? Tosaka lunges at me, trying to snatch it away. Even though I would have been fine with obediently handing it over, I faltered at her angry expression and stumbled. 待て遠坂、そんなにこっちを押すな。 She does that? うわ I'd be fine if I only fell over. I pull my arm free and push her away with all my might. Uh-oh. It backfired. Tosaka's head flies back, crashing into the lid above her, which falls down. Did we both fly into the chest?
Oh my god. How does that even happen? Something collided with my lower back painfully. In the darkness, there's a soft, supple sensation as something rests on top of my body. I wonder what it is, because it sure as hell can't be Tosaka's bony ass. No mistake, it's Tosaka. Oh no. Take a deep breath and quickly calm down. The speed of this mental switchover is something that makes Emiya Shiro a reliable man in a よ crisis. し、説明するぞ、登坂。わかりづらいだろうが、二人とも閉じ込められたようだ。何落ち着いてるのよ、あんたは。人の後頭部をしこたま強打させてヌケヌケと。悪い、登坂だけでも外に出そうとしたんだ。蓋が悪い、蓋が。I try to persuade Tosaka she flies into a rampage on my chest, which is ironic because we're technically in her chest right now, but tish. It really hurts, you know. She slams her fist into my stomach as if it were a punching bag. I hope those Sunkei karate punches of hers aren't gonna leave a bruise. なあ、登坂。気が済んだか。ええ、少しは落ち着いたわ。これは返しなさい。She snatches the stick and flings it away. Does Tosaka really care so much about that item? Is it a keepsake from her childhood or something? エミヤくん、 I have trouble breathing when she whispers so close. ちょっと腕いった。捻挫か？この体勢だと手が届かなくて。私のスカートのポケットからケースを取って。Huh? ああ。I extend my hand. What? That's right. I might end up touching her in strange places this close up. Calm down. Calm down. 変なところ触らないでよ。I will try my ポ best. ケットって、ああ、これか。It was in a place where I could graze her bottom by mistake. My fingers make contact with the case. I tug it out and pass it to Tosaka. さて。With a bit of squirming and twisting, we managed to separate our bodies. We couldn't stay tangled forever. Wait, this chest has 2 people in it. Yet there's still space left over? 登坂、この箱どうなってるんだ？どうって見ての通りのものよ。大きさは関係なく、中に入りさえすれば収めてしまう屈折空間。収納されたら最後、簡単には出られないプチ魔法の箱よ。収納されたら最後って、脱出の手段はあるのか？外から開ける分には問題ないけど、内側から開けるのは難しいのよ。なんていうか、ルールの問題ね。Oh, it's always the magical rules. ルールって宝箱にか？当然でしょ。宝箱なんだから中のものが勝手に出たら困るじゃない。これはかの大主婦ゼルレッチが愛用した宝箱。中身の保管が完璧なのは言うまでもないでしょう。ゼルレッチ？じゃあ登坂の宝石剣と同じ類？そう、第二魔法によって作られた魔法の箱。That's kinda crazy for a box. 箱の容量はそのままで、空間を増やすのではなく、物品の容積を増減させることで収納するのね。そのデタラメの影響か、内部時間も外界とは異なっている。Are we gonna step outside and it's gonna be the apocalypse? 箱の中の1時間は外界では1日に相当するのよ。変な例えだけど、コールドスリープみたいなものね。This has complications for our 4-day cycle thing, huh? 1時間が1日？それじゃあもし We spent 3 hours in here. Sunday will be already over, won't it? そういうこと。浦島太郎になりたくなかったらさっさと出るしかないってわけ。 Alright, time for a Google search. It's time for me to search up Urashima Taro. Urashima Taro. Who is this? Urashima Taro is the protagonist of a Japanese fairy tale, who is a typical modern version, is a fisherman rewarded for rescuing a turtle, carried on its back to the Dragon Palace. There he is entertained by Princess Otohime as a reward.
All right. He spends what he believes to be several days with the princess, but when he returns to his home village, he discovers he has been gone 100 years. When he opens the forbidden jeweled box, the Tamate Bako, given to him by Orihime on his departure, he turns into an old man. I've definitely recognized some of this from Okami, and some from One Piece. Osaka lets out a sigh. She'd finally been able to get out, but due to my clumsiness, she's back here where she started, so perhaps it's only natural. 脱出が困難なのは分かった。けど、内側から外には防犯効果もないだろう。箱は壊れちまうけど、攻撃魔術をぶつければ意外に。あのね、エミヤ君。例えば、Hey, 金庫の中に閉じ込められた状況で、内側からダイナマイトを仕掛けて脱出しようって思う？ Oh, that's what the case was. She needed her glasses. That's adorable. The fact she keeps her glasses on her in a case is the best. Obviously, before the box would break, we'd be victims of the blast. 第一、私の魔術程度じゃ蓋を吹き飛ばすなんて不可能よ。大師傅の宝石剣でもあれば別だけど。I mean, you probably also open up portals between worlds, and that's bad. なるほど。そうか。そこでそのメガネか。何？それ、魔術品なんだろ？ただの伊達メガネよ。Dang. は？じゃあなんでさっき。なんでって説明する気分にならないじゃない。脱出の鍵とかでなく？わけないでしょ。そんなのあったら自力で出て行ってたわよ。It seems like a hopeless state of affairs, and yet I'm surprisingly calm and composed. じゃあ、なんだ。これ、本格的に。ええ、口にしたくないけど、本格的に閉じ込められたわ。私のせいじゃないけど、巻き込んでごめんね、エミヤ君。Kind of is. You just let me hold that cool cardcaptor Sakura stick and be fine. Her apologizing voice is a little frail. You really stepped in it this time, I groan. Inside this small yet spacious chest. What will become of Tosaka and me? I held my forehead as I worried. Oh. Ah! Wow, okay. This is the first time it's actually done something like this. Day 3. A day had passed. For us, it had only been about an hour, but for the rest of the world, the sun had come and gone. あのさ、ちょっと疲れたわね。そうだな。ちょっと疲れた。I speak without meeting our eyes. Getting a bit claustrophobic, trapped in this place, but I've been feeling awkward, but being stuck this close to Tosaka for a while now. Well, I wouldn't mind staying like this forever, but cramped spaces aren't too healthy for the mind and body. I should start seriously thinking of a way out. そうよね。いつまでもこうしていられないわ。助けを待つより行動しないと。Wait, don't I still have the commands? Well, there's no way he'll use the command spell in these loops because, yeah. 遠坂。She was even quicker to act than I was determined to. I don't know why, but she's getting more fired up than I am. いろいろと神秘だらけの箱だけど、一つだけ確実なのは、蓋と外部は物理的につながってるってこと。これは単純にして絶対の法則よね。なら。難しく考える前に力ずくってことか。そうだよな。蓋はすぐ上にあるんだから、二人がかりで押し開ければいい。With that decided, we take immediate action. As though feeling a cushion to check its firmness, we delicately place our hands against the inside of the lid. いっせーの。Grunting, I try to stand up straight. Damn, I won't budge. さすがは大師傅の宝箱ね。感心するな、遠坂。そうだ。Pick up the stick from earlier. I can just wedge open a small gap under the lid. I can pry it open. その杖のことは忘れなさい、シロ。Why are you so touchy-feely about the stick? それならば。I turn upside down within the chest. If my arms can't do it, I'll use my legs, which have 3 times their power, and my back, which is 5 times as strong. And if that doesn't work, I'll just reinforce my legs and try again. Before that... どこ触ってるのよ。
I'm struck by an absurdly strong blow. As I was moving, my arm hit Tosaka's breast, and my head came into contact with her butt. It may have looked like I was peeping at her from underneath, but still, ow! 父さん、お前も足を上にして。そんなことできるか。何よ変態スケベ当変木は獅子落としうかつエプロン。 Water fountain? Water fountain? The last bit was just gibberish. Good. The attacks are becoming more accurate. She's aiming for her KO. I taste わ blood. かったからやめろ。やめるからやめろってば。I returned to my original posture. If Tosaka had kept hitting me like that, at least my soul would have escaped this box. Tosaka pants like a scared cat. This is bad. This close up, I can feel the warmth of her breath on me. どさくさに紛れていろいろ触って。悪気はなかった。許してくれ。父さか、メガネ。He was flailing around, so of course they fell off. As an apology, I moved to pick up the fallen spectacles. これ、え Feel a smooth body of resin. It flips open with my finger. The light from the LCD illuminates my chest. 携帯があるじゃないか。Oh. あ、父さかのだろ。なんだ。さっきもこれで助けを呼べばよかったのに。 Oh my god. そうね。 Wow, you're stupid. Wow, are you serious? Taking the phone, Tosaka fiddles with the cover for a bit. エミヤくんがかけてよ。 Oh, you just don't know how to use it. あ、そういうのってまずいんじゃないのか。 I don't know what girls put in their phones, and peeping at her contacts and stuff would be bad manners. いいから、エミヤくんのせいでこうなったんだから、エミヤくんがどうにかするの。 Remember flip phones? Remember how simple things used to be? I kinda miss it. OK、俺がやる。 Worried it might be packed full of other guys' names, I open the address book. However, there are no men, women, or associates of any kind in there. Not even a single phone number has been recorded in this address book. She literally doesn't know how. もしかして父さか、 Yep. 操作法分かってない。 It seems I was right on the mark. I won't rub it in. That's so like her. Oh, the batteries lasted well. 110や119はまずいよな。 Those, I know the last one's the, like, 911 in Japan. Letting the public authorities into Omega's workshop isn't a good idea. In that case, I could call Mitsuzuri since she's heading this way. Wait, I don't know her number. Come on, remember phone numbers. My house, Fujine's, Fujimura Group. There's Homerahara, Rito Temple, Mato Residence. No, Homerahara and the Rito Temple are out. The way things are, we can only request assistance from another 電 Magus. 波届くかな。とりあえずは家にかけるぞ。それが一番間違いない。 Saber, Ryder, Sakura, anyone who might easily grasp the situation. It's gonna be Fujine. はーい、エミヤでございます。 How did I know? 藤ね。 But of course, the one that picked up the phone turned out to be the hardest one to explain things to. あれどうしたのシロ今家にセイバーかさくらいる？出かけてるよ。ライダーさんもさくらちゃんもね。 Great. あちゃ。イリアもいないよな。イリアちゃんも見ないわね。で、そういうシロはどうしたの？ Phone's battery won't last forever. Since I don't know when the call will drop, I've got no choice but to somehow get Fujine to help us. 落ち着いて聞いてくれ、藤ね。お昼ご飯のこと？今、遠坂の家の中で Oh 困 no. ってて。もしもし。 Damn it. Is the signal too weak? Cut out an important part. もしもし。とにかく困ってるから助けに。藤ね？もしもし？遠坂さんと一緒？ちょっと何言い出すのよシロ。ヨーロッパ旅行には一人で行くって言ったじゃない。は？ What did Fujine just say? ああ、お姉ちゃんはそういうのはダメって言ってるでしょうが。二人っきりで外国旅行なんてたとえ清く正しくても男女交際はダメだっていつも口を酸っぱくして。何言ってるんだよ。 Oh, of course it cuts out だ again. から落ち着いてって。あ？
disconnected. I didn't even have a chance to ask for help. On top of that, something there completely didn't add up. 俺の家はダメだった。藤姉は変だし、セイバーもさくらも留守だと。もしかして、いや、なんでもないわ。他にどこか連絡取れそうなところはある？イリアが留守ってことは藤村組にいるかもしれない。ライガのじいさんが猫可愛がりだからな。That's weird. That's a bit weird to think about, but okay. They have like no like there's well no, that's not true. 藤村組ですか? I was gonna say they're not related at all, but then no, cause you know Raiga was the one that gave them the house and okay. いつもお世話になってます。エミヤですが。予定より1時間と20分の遅れです。まったく、随分と連絡が遅れましたのね、シェロ。Who? あなたのことですから、新しいトラブルでも呼び込みまして。Shero? はい。An unfamiliar sounding voice comes from the speaker. Needlessly formal and yet fluent Japanese that wouldn't irritate a listener. Somehow it's a bit like Saber's voice, pure and clear. いえ、エミヤですけど、藤村組ですよね。ミスターエミヤ、私も成長のない小娘ではありません。What? あなたの時に空を打ち抜きたくなるほどの緊張感のなさも今では微笑ましく思えるようになりましたよ。いや、それはどうも。For some reason, I'm humbling myself. The mysterious character on the other end of the phone takes an audibly deep breath for added effect. ところで、そちらは藤村組で。ですから、このようなことで怒鳴りつけたりはしません。決してしませんとも。そこはすでに敵地。どこに他の魔術師の目が光っているとも限りませんから。いくらあなたでも、What? それぐらいのことは理解してくださるでしょう。What is going on? Crap. Somehow it feels like I'm stepping on a huge landmine. さて、二度目はなくてよ、シェロ。あなたは一体誰に報告をしているつもりなのかしら？ Who she is? And so, the person I don't know asks me for their name. それは、そう、エーデルフェルトです。Oh, wait, hold up. This is important. まったく、しっかりしてくださいね。あなたは私の代理としてフェムの監査に参加しているのです。対象しろとは言いませんが、せめて持ち金をキープしてください。私、無駄な出費は1ユーロたりとも許しませんわよ。No, it doesn't look like you would, but even if you say that... ちょっと変わって。もしもし、まさかとは思うけど、その偉そうな声はルビア？その野蛮な言葉遣いの Oh, it's you! どうしてあなたがシェロといるのです？あなた、モナコは趣味じゃないからとラスベガスを選択したのではなくて？何の話か知らないけど、選べって言われたらそりゃペガスよ。ギャンブルの話でしょ？金儲けが目的ならお上品な西洋風のカジノよりビジネスライクなアメリカ流のがらしくていいわ。 Very confused. そうだ、字が出たよね、ミス登坂。何が常に言うが誰ですか。所詮あなたは未開心。どんなに装ったところで字というものは隠せないわ。そんなあなたが従者を持つなど不相応です。使い魔が欲しいのでしたら、そうね、うちの庭にいるトカゲを差し上げますから、今の従者は速やかに解雇なさい。本当に何のことかわからないけど、あなた日本語うまいじゃない。日本の文化なんてパンの一かけらほどにも興味はありませんわなんて言ってたのに、どんな風の吹き回しよ。So she had a tiny cameo at the end of Stay Night. 西南西から新しい風が吹いたのです。別に深い理由はないと言ったでしょ。まったく2年も前の話を持ち出すなんて。こんな時でも陰湿さを失わないのは、まああなたらしいと褒めて差し上げますわ。The two of them continue their prickly argument back and forth.
It's got nothing to do with me, but why do I have a bad feeling about all this? で、なんであなたがシェロいやミスターエミヤと同席していますの？私とても気に入らないのですけど。それはこっちのセリフよ、ルビア・ゼリッタ。Oh, Luvia Gelita. Okay, that's her name. Luvia Gelita. Got it. That's how it is. あなたどうしてエミヤ君を知ってるの？紹介してないわよね、私。あとシェロって誰の愛称よ？ A moment of silence. The unidentified speaker gasps as if having a heart attack and... あなたまだその話を持ち出しますの？ひどいですわ、ミストーサカ。その話はお互い忘れるということで手打ちにしましたのに。あなたに悪意がなかったのは認めますが、どこをどう失敗したら手を取り合ってロンドン島から飛び降りた挙句7月のメアリなどというあだ名をつけられなくてはならないのでしょう。もう時間が戻るなら巻き戻したいですわ。決死の思いで書き綴った会心の策をどうしてあなたなどに委ねてしまったのか。私のバカバカバカバカバカ。I actually have no clue what's going on. Several loud bangs came from the other side of the phone. Yeah, that sounded like gunshots. They sound like gunshots, but I know they're Gander. No doubt about it. Whoever this is, she's clearly experienced. 結構よ、ミストーサカ。あなたがそういうつもりなら私も受けて立ちましょう。カジノのオーナーが現れるまでは待機しているつもりでしたが、今すぐそちらに向かいますからね。ミスターエミヤに無理を言って困らせないように。それとあなたも7月のポピンズと呼ばれていたのですから、学部の評判はイーブンでしたよ。Disconnected. Who was that just now? Tosaka seemed to know her, but I don't remember anyone like that. And why was she at the Fujimura Group's place? だんだん分かってきたわね。Well, I'm glad someone is. 登坂、分かってくるのはいいんだが、救援を呼ぶ相手がもう残り一つしかない。Next is Sakura's house. Even if Sakura's not in, Shinji might be. We might have a winner here. もしもし、麻藤さんのお宅ですか？あら？シロじゃない？ Who? His voice. There's no mistake. It's Tosaka Rin herself. But the person in question is right next to me, clinging to me awkwardly. どうしたの？こんな時間に。I was gonna say, that's a familiar voice, but it can't be. She's right here. ちょっと会わなかったからって恋しくなって電話してきたのかしら？ Huh? なんだ。This is way more of a mystery than the previous calls. もう可愛いんだからエミヤくんったら。実を言うとね、私もエミヤくんが何してるかなって気になって眠れなかったの。 What is going on? It was definitely Tosaka's voice coming over the phone, but something about it was inconceivable. As though it were love-struck. It reminded me of lovers who shamelessly embrace each other in public. もしもし、悪い。なんかいろいろ混み合ってるみたいなんだけど。そっちはそんなに大変なの？もう本当に困った人ね。ピンチになったらすぐ私に甘えてくるんだから。I can hear the tildes in her voice. Her sugary, sweet voice makes me wonder if she's gone mad. Actually, maybe I'm the one going crazy here. And there's another crisis Tosaka next to me just waiting to happen. これはどういうことだ？なんか絶望的に違う場所にかかってる気がするんだが。Is this a multiverse phone? Covering the receiver, asked Tosaka next to me. そうね。信じられないけど、この箱の中で電話をすると違う場所にかかるみたい。Oh. 平行世界を行き来するゼルレッチの第二魔法を応用して作られた宝箱だもの。Oh my god. それぐらいのことは起きても不思議じゃないわ。That has
far-reaching consequences that will probably never be addressed again. ははなるほど。ってそれってダメじゃないか。 Even if we call a parallel dimension for assistance, with the exception of that sorcerer, Jewel Sage Zelrich, they wouldn't be able to come over here to help. Fujine, that girl from earlier, and this Tosaka are all of no use to us whatsoever. It's useless, but the voice on the phone continues to talk without a care. いいわ、すぐにそっちに向かってあげる。覚悟はいい？あなたのお願いなら何でも聞いてあげちゃうんだから。私のエミヤくん。 Whoa. As sweet as honey. Did she just kiss the receiver? 何笑っているのよ。ちょっと貸しなさい、それ。やめた方がいいと思う。 The two of them are existences which should never meet each other. If they touch each other, they'll dissolve into mensch cubes. It's like a torch and gasoline. いいから貸す。なんかさっきから無性に鳥肌が立ってるの。誰が出たか知らないけど、その女妙にイライラするのよね。何？今の女の声。ちょっとシロ、あなた何やってるの？ I can feel a fight about to break out. And it's Tosaka versus alternate universe Tosaka. Oh dear God. I just want to cover my ears and curl up into a ball. こんにちは。もしもし？もしかしてさくら？ That, you could think that is a wee bit terrifying, Tosaka-san. Please hold back what you say a bit. さくら？おかしなこと言わないでよ。そういうあなた、誰って。ああ、そう。なるほどね。泥棒猫のご登場ってわけ。道理でエミヤくんが困ってるわけよね。性悪女に捕まって縁切りの電話をしろとか脅したってこと？ Neko has two meanings, of course. 言わせておけば、あんたこそ何よさっきから夢中だの夢中だの式状況みたいに聞いてて恥ずかしいったらありしない。 Tosaka is snarling at Tosaka. They both don't seem to realize they're talking to themselves. I'm not sure if that's a blessing or a curse. どこの誰だか知らないけど、エミヤくんにはあなたみたいな甘ったるい女は似合わないわ。この当変木に必要なのはね、一緒に苦労しながらも微妙にずれていく軌道を注意してあげる相棒。Oh wow. そう、言うなれば委員長属性を持つ優等生だけよ。 Wow, okay. お分かり？脳みそとろけきってるあなたには1センチだって縁のない属性ってこと。 She just insulted herself. 分かったんならさっさと電話を切って今までの人生を悔やみながら天寺にでも行くといいわ。 That's brutal. トサカ。 They both yes. Didn't you turn off the filter way too soon? Or rather, maybe her intuition already figured out that she's already speaking to herself. 呆れた。たとえ間違いでもシローが気を許した女だから見どころがあると思ったのに幻滅ね。委員長属性？一緒に苦労する？分かってないのはあなたの方よ、お嬢さん。彼がその程度の覚悟で構成できるわけないじゃない。いいこと？私でさえ何年も手を焼いている筋金入りの堅物なのよ。あなた刀を鍛えたことある？厳しくするだけじゃ頑丈になるだけ。時には飴のように柔らかくしないとしなやかな刃は生まれない。それと同じよ。わかる？あなたの考えは遅いのよ。もうすっごく遅い。実に3年ぐらい前の私を見ているようでドタマにきますわ。Are we talking across time? God, what did I do to deserve this? 口では何とでも言えるわ、豊島。あなたなんて小汚い四字掛けで引っ掛けたんでしょ。そんな女に引っかかっちゃうなんてまったく素人も甘ちゃんね。ええ、後でお仕置きしてやるから。待ちなさい。私はどう言われても構わないけど、
シロのことを言うのは反則でしょ。それにそっちには彼がいるみたいだし、口論で負けたからって商品に傷をつけるなんて許さない。This game does such stupid ideas, and it's the best. Just, I thought to begin with, Shiro, or rather Tosaka stuck in a box that's, ever increasing in size. That was already a funny, haha, I wonder what's gonna happen sort of thing. This is now turning into alternate universe cell phone in that box. Craziness. 私のエミヤ君に傷をつけたら、どこに逃げ込もうが追いかけて殺すわよ。Is that a dang Taken reference? No. Okay, wait. Fate Hollow Ataraxia release date. October 28th, 2005. Taken movie was a 2008 movie. But it came out in 2007. When was it written? It's not based on a novel. Well, all I'm gonna say is that this game inspired Taken. Too much love can hurt. Seriously, Parallel World me, what the hell happened? In what way? By what means? How did you get Tosaka Rin to fall that madly in love with you? いいよじゃないあなた。なんかすごく信憑性あったわ今の。その愛情は認めるけど、向けるべき相手が悪いっていうか、ぶっちゃけ趣味悪いんじゃない？エミやシローって僕年人はね、女心の機微もわからない理想主義のお味噌じゃない。ほんと、どうしてそんなに入れ込むんだか。That is such a brutal takedown of Shiro. I want to object, but I'll probably just end up being kicked, so I'll be quiet for now. Huh? The other end fell silent, even though it was obvious that Tosaka over here was pressing for a response. ちょっと、なんで黙るのよ。なんか反論しなさいよ、あんた。No response. The Tosaka on the other end faintly laughs as though amused. やっぱりその程度じゃない。あなただってシローがお味噌だって。え？その全部が好きなの。They were only words, but they deeply rattled the Tosaka over here. だから、当変木なところも、鈍感なところも、歯に衣着せられない不器用さも、子供みたいな理想主義者なところも、傷を顧みないところも、全部。素直になりなさいよね、あなたも。今のセリフ、逆にそこが好きでしょうがないって聞こえたわよ。もう、ふざけないでよね。私は本気でそういうのが気に食わないって。はいはい、そういうことにしてあげるわ。けどお嬢さん、私は一緒に苦労する気なんてないから。彼がもがいているところをそばで見守って、ここぞというところだけ手を貸して、美味しいところだけ受け取るわ。This is like when in Persona, they're doing like the true feelings, being like, admit your true feelings. I'll never admit it! Then they turn into the monster. 宣言するとね、一緒に幸せになるんじゃなくて、私が問答無用で他の誰よりも彼を幸せにしてあげるのよ。そんなの私だってとっくに分かって。いいえ、そんなめんどくさいの相手にする気はないから。残念ね。あなたの言い分は認めるけど、あいにくエミヤ君はそこまでする人じゃないと思うけど。そうなら好きにするわ。あなたにとってはそうでも、私にとっては最高の相手だから。ねえ、そうでしょシロ。私たちは相思相愛だもの。
何をしたって恥ずかしくないわ。そういうわけでご褒美 Oh の my god. チューをちょうだい。いいわ。こんな男いくらでも持っていきなさい。何が相思相愛よ。何が最高の男よ。こんなアマちゃんと一緒にいたら厄介事ばっかりなんだから。正義の味方も白馬の王子様もみんな幻なんだからね。理想抱いて死ねばいい。 Oh my god. Did she break the box? Now she's done it. In her emotional turmoil, Tosaka might have activated her magic crest, or maybe it was just brute strength. At any rate, the cell phone is now a magnificent piece of junk. 携帯電話ってずいぶん脆いのね。 She broke a flip phone. Dear God, how powerful is she? Now, I'm gonna be real, guys. Have you ever tried to break a flip phone? I was given literally a junk flip phone and told, try to break it. We ran it over. I threw it off the top, like the roof of a building. I've stepped on it. I flipped it entirely inverted so the back was touching, you know, like the top of the back was like all the way around. And it was fine. For her to break a flip phone, Tosaka Rin might be one of the strongest characters in any universe I have ever seen. Dear God. それは、いや、いい。I don't even think the light of judgment from a fully powered Rongo Miniad could even dent a flip phone. Our hopes for calling for help were now dashed, but that was still preferable to continuing that conversation until the battery ran out. ま、今ので役に立たないって証明されたから惜しくないけど。尺に触る女だったわね、今の。エミヤくん、知り合い？ Oh, you're not very 知 okay. らない。顔も見たことない。Though I can easily imagine what it looks like. ならいいわ。引っかかってたのはあっちのエミヤくんだろうけど、これからは気をつけなさい。今の女、エミヤくんには強敵。いいえ、天敵よ。そうか。よくわかった。肝に銘じておく。I nod with many thoughts flowing through my mind. そうそう、素直じゃない、エミヤくん。I enthusiastically mean it as well. After all, it was a warning from the person herself. しかし、これで振り出しに戻ったな。携帯電話で助けを呼ぶのは不可能と。役に立たないものに頼ってもしょうがないわ。まだ方法はあるはずよ。お互い知恵を絞りましょう。The tone she proposes that in sounds impatient for some reason. Still walled in on all sides, I grumble. Inside this cramped, yet boundless room. Just what are we really going to do? I worry while cradling my head in my palms. Oh my god, it's another day. Oh, this is a whole series of events. Well, it's the 4th day, meaning that if we don't get out of here, we will die. Day 4. 疲れたわね。はあ、疲れたな。We sigh in unison. It's been 2 hours since we got in this box. Any joy from being packed tightly together has all but been drowned out by the oppressive atmosphere of being sealed up. Or maybe this indescribably oppressive atmosphere has more to do with the way Tosaka is on top of me. She's been frequently avoiding eye contact for a while now, all while nervously tapping her pinky on my arm. トサカ、俺もう少し隅に移動しようか。別にそんなことしなくていいけど、そもそもこれが精一杯でしょ？そうなんだけど、なんかこれ壁って感じしないっていうか、思いっきり体を寄せればその分端に寄れてスペースに余裕ができそうなんだけど。ダメ、下手に暴れないで。仮にそれで余裕ができても箱の大きさは変わらないのよ。エミヤくんが一人で余白を作っちゃったらサイズのバランスがとんでもないことになる。そうなのか？けど
遠坂はこれでいいのか？なんかさっきから辛そうにしているけど。心配無用よ。別に狭苦しくて辛いわけじゃないんだから。ん？ When it comes to that, wonder if there could be even any other reason to be irritated. We're gonna hear the doorbell ring. Another 30 minutes or so pass. Tosaka's appearance is becoming noticeably strange. It seems the stress is piling up. Even I'm starting desperately to want to stretch out, and although it's not hot or humid in here, the rising temperature inside the box is only increasing our anxiety. そろそろ昼の1時か。大丈夫か、遠坂？大丈夫じゃないけど、冷静じゃない、エミヤ君ってば。I have no energy to reply. This is bad. I was optimistic that Saber or Sakura would come after an hour, but looks like that isn't the case. So wait, at our house, they were just like, Shiro didn't come home, it's okay. Second day, Shiro didn't come home or wake up here, it's okay. よし。遠坂、もう一回だけ試してみたいことがあるんだ。何よ。ほら、俺がこの部屋に入った時、遠坂はこの箱を揺すってただろ？あれ、外から動いてたのが見えた。つまり、箱の内部からの音は遮断されるけど、振動は伝わって箱と床がぶつかる音は聞こえたわけだ。結論、早く言ってくれない？いつもと逆だな。つまり、蓋を内側から開けようとするんじゃない。But making it fall, making the lid open? この宝箱を転がして、蓋 Yeah. が外の何かに引っかかれば、外から開くんじゃないのかと。No good? I take a glance at Tosaka's expression. I thought she'd be going on and on listing reasons to reject it, but そうね。あれに頼るくらいならその方が。あれ？他に手段があるのか？なんでもないわよ。じゃあそれで行きましょう。決定ね。it's the magic wand, huh? Tosaka's attitude shifted rather quickly, suspicious. The sense of unease and tension are enough to make me tilt my head to the side in doubt. まあいいか。じゃあそっちで右側から転がすぞ。了解。Supporting myself with the box, I thrust my body. I shift my center of gravity to match the movement, and the world tilts. The chest started to roll. Alright, this is good. Not good at all. As we begin rolling, the feeling of riding inside the confined box transforms into something unbearable. 今シロの手が。不可抗力。どこに頭入れてるの？だから不可抗力。殴るな。いい目を見てるんだから一発ぐらい殴らせろ。もう3発目だぞ。横暴だ。いった。おい、大丈夫か？大丈夫。ちょっと指先切っただけだから。I can feel broken pieces of glass with sharp edges. 割っちゃったか。また作り直さないと。ああ、臨時出費。Osaka's glasses, huh? That's right, they'd fallen off earlier. And even with all that movement, the lid is still closed. ダメか。そんな。Tosaka, perhaps from the shock of not being able to escape, lets out a groan. With this, we've exhausted all our options. まあでも部屋の中に宝箱が変に転がってればやってきた人も気がつきやすいだろう。I mean, especially if it's in JRPG, someone would come up and open that. あとは誰かがやってきてくれるのを待つしか。そんな運任せな余裕はないの。持ってあと30分が限度なんだから。Tosaka glares at me with bloodshot eyes. Somehow it's a very precise time limit. In a half hour. Is it because the 11th of October will have ended? No, that can't be it. I start feeling around. Because of its peculiar shape, I immediately know what it is. Yeah, that stick that grew wings. Tosaka was rather obsessed with it. Oh? Something shiny, but that's... no mistaking it. It's the stick.
Think back on it, the stick is the reason why we ended up like this in the first place. But I wonder why it's glowing. Is it because we're inside of a dark box? Such a red light without substance. This extremely ominous... or rather, seems trustworthy, yeah. Okay. ダメよ、手を引っ込めてしろ。 With Tosaka's scolding, my senses return. When looking at it, I was just one step away from picking up that stick. 危なかった。勘弁してよね。ただでさえ余裕ないんだから、これ以上厄介事を増やさないでよ。Will it turn you into a magical girl? Because that's what I've been thinking this whole time, and if it does, oh my god. Ooh, Tosaka relaxes her shoulders. On the other hand, the mysterious stick's radiance weakens with the suspicious. I thought it was a toy a little while ago. Now it's just way too damn suspicious. It's moving on its own. It's like an amazing magical energy is emanating from it. 遠さか。その杖、何なんだ？呪いのアイテムか何かなのか。はあ、そうね。ここまで来たら教えておかないとまずいわよね。あんまり話したくないんだけど、この杖の名前はカレイドステッキ。Oh. Oh, so straight up. Like Fate Caliad liner. It's literally the item from Prismailia. この箱同様、ゼルレッチが作り上げた魔術霊装で、契約した術者に莫大な魔力を供給するマジックブースターみたいなものなの。Oh. Oh my god, we're getting the lore for the magical girl universe in this part. またゼルレッチか。ってことは、その杖も第二魔法の応用なのか。まあ、そうみたいなんだけど。She's not speaking clearly. So even Tosaka doesn't know about this Kaleidostick's true nature. But still. なら、なんであんなに危険物扱いしてたんだ？いや、すごい魔力だし、見てるとひたすらに嫌な予感がするから、呪い系であるのは明白だけど。I find it hilarious that this cursed object literally leads to the most cursed piece of Fate media. こいつには昔ひどい目に遭わされたの。それ以来決して起動させないように注意してきたんだけど、まずったな。さっき私の血をこぼしちゃったから目を覚ましたっぽいわ。I knew the blood would come back. ほら、タヌキネイリはそこまでよ、不良精霊。何？ Huh? Tosaka glares at the stick, giving off that dull red light. The Kaleidostick flashes on and off as if giggling and... 見事ですリンさん。 Oh, it talks. わずか6年でよくもそこまで子肉らしく成長しました。ルビーちゃん感激です。 Oh my god. はい。 Huh? Somehow cheerful yet mischievous, adult yet girlish, the voice of a girl who'd look good in an apron resounded in my head. Was she a magical girl 6 years ago? あんたは変わってないわね。6年も埃かぶってたんだから、少しは反省しても良さそうなのに。Are you for serious? いえいえ、ご心配なく。私十分に反省いたしました。This is the strangest turn of... This is peak hollow ataraxia. これからは持ち主が芋を引いて逃げ出すなんて半端な真似はいたしません。一度契約したが最後、持ち主が死ぬまでつきまとってご覧に入れます。Alright, so... Wait, one sec. Hollow ataraxia was 2005. Puella Magi Magica Magica was 2011. Okay. Alright. Now, my only other question is the Fate Ilia
manga came out in 2007. So, this still predated everything. The rumbling kaleidostic praises its high spirits and reliability. The words sound German, but the meaning comes across as though clear Japanese. How strange. 全くもって不思議だ。とさか、俺には杖が喋っているように感じるんだが。Are we going to get Magical Girl? Are we going to get Magical Girl Enya? 喋ってるのよ、正真正銘。これ、喋る杖なの。やだー、これは失礼いたしました。はじめまして、シローさん。私はカレイドステッキの機能、指針、気持ちなどを代弁する人工天然精霊、マジカルルビーと申します。どうぞ気安くルビーとお呼びください。Okay, so another thing, I looked because it literally just popped up on the Google search, and yes, that is literally the stick that Ilya uses. Okay. はあ。ご丁寧にどうも。Now then, I'm often susceptible to the deception of a sweet voice, but this thing is dangerous. An unrivaled type of character, artificial and yet airheaded. The magical energy it's emitting is like a poisonous radiation. In the first place, there's no honest person in the world with magical in their name. 気安くも何も、あんたに用なんて未来永劫ないわ。諦めてさっさと眠りなさい。さっき血を浴びせたのはただの偶然よ。仮に一生この箱の中に閉じ込められようと、あんたと契約する気なんて毛頭ないんだから。Okay, that sound makes sense there. That's literal stolen Sonic ring sound, considering that is an emblem from Sonic Adventure. リンさんのオーダーは心得ております。 The kaleidostic shines as if smiling sweetly. What's this? Does it actually understand? では交渉次第で即時解決といたしましょう。さあさあ、さっさと私と契約してくださいまし。お二人が苦境にいるというのに、私だけ安穏と眠るわけにはいきません。I take that back. Not even in the slightest was such a conclusion reached in that conversation. 相変わらず受信機能ついてないわね、このバカ杖。いい？私は絶対に二度とあんたとは契約しないんだから。Tosaka turns her face away. Rejected. いや、それより二度ってことはトサカ。ええ、私こいつと一度契約したことあるのよ。若さゆえの過ちってやつね。父さんが死んだ後、遺品を整理している時にこいつを見つけてさ、説明書もあったし、なんだろうって契約してみたら。 Tosaka literally had Magical Girl adventures off screen between Fate Stay Night or Fate Zero and Fate Stay Night. 契約してみたらどうなったんだ。まさか体を乗っ取られたとか。それがね、全然覚えてないの。覚えてない？そう、気がつけば私は部屋に倒れていて、杖は箱の中にしまわれていて私の字であのバカ杖を二度と使わないことってメモがあっただけ。杖を使った直後から手放すまでの記憶がないってことか。それで他に実害は？それがさっぱり。けどその日を境に友達がザラッと減ったのよ。Oof. そりゃずっと優等生で通してたからみんな遠巻きではあったけど、なんか怖いものを見る目っていうか、すごいものを見る目で逃げていったのよね。What happened in those missing few hours? The only ones who know the truth are Tosaka's friends at that time and this stick. そうか。何にせよ関わらない方がいいってことだな。Because that is, without a doubt, a cursed item. 嫌です。誤解です、シローさん。リンさんのお友達が減ったのはリンさんご本人のせいであって、私の責任ではありません。
誤解以前の問題だっての。潔白を主張するならあんたが私に何をしたのか、あの日何があったのかを明かしなさいよ。何って単にリンさんが街に出て皆さんが集まる公園でオンステージしただけですよ。Idol magical girl, of course. 80年代風味のアイドルっぽく、みんな今日は私のために集まってくれてありがとうみたいな。Like how it curved for just that one exact idea that needed that curve. 皆さんドン引きでしたけど、リンさんは終始笑顔で楽しそうでした。What's that? Compared to what I was imagining, that's rather pitiful mental trauma. それは知ってる。逃げる子を捕まえて聞き出したから。問題はどうして私がそんなことをしたかっていうことよ。それでしたら理由は明白です。リンさんはですね、私を使って歌のうまいリンさんに変身したんです。は？はい、あの日のリンさんは可愛らしゅうございました。音楽の時間、一番いいところでしゃっくりをして笑われたと落ち込んでいまして、Oh, that's real bad. 遠坂はお歌も一番じゃなくっちゃダメなんだからと泣きながら練習する姿に心を打たれた私は、ぜひこの面白い子で遊ぼう、もとい力になろうと思いまして。Little slip of the tongue for something without a tongue. そんなディテールはどうでもいいの？何よその歌のうまい私に変身したっていう世にも恐ろしいフレーズは。ですから変身は変身です。Oh, it's one of my favorite words. It's one of my favorite Japanese words to hear. 私はカレイドステッキ、平行世界を旅するゼルレッチが作り上げた他に類を見ない愉快型魔術レーサー。 Zelrech, bit of a freak. その能力はプリズムトランスと申しましょう。 Wow. It's okay, so this was the actual inspiration for that. 使用者であるリンさんを他のリンさんのスキルにチェンジさせる悪夢のリリカルアイテムなのです。 Wait, hold up. It works with the parallel universes. It lets you take on the ability of another one of yourself? Holy crap. That works with the theme of the... That's awesome! And it's also religious. Look at the bottom. There's a little cross on it. This Tosaka with the skills of another Tosaka. Wait, what? 嘘。じゃあ変身って本当に変身なの？さすが遠坂家当主、今の説明でよくわかりましたね。 It's actually such a sick concept. It's actually so cool. ルビーちゃんびっくりです。 Like the idea of getting a magical girl item that literally just gives you the power of yourself from another world. Like a world where you're an athlete or the world where you're a superhero. That's so cool. 本当はこのままうやむやにしたかったんですけどね。てへ。 The voice from the Kaleido Stick, no. Magical Ruby. Gave an image somewhat like a defeated smile. Keeps repeating itself, but its voice was just devastatingly cute. いや、騙されるな。なあ、遠坂。今のどういう意味なんだ？だから変身よ。信じがたいけどこの杖カレイドステッキは所有者を変身させるアイテムなの。例えば私が美味しい紅茶を入れようとするけど私はうまく紅茶を入れられない。そんな時この杖を一振りすればあら不思議。 And since it's infinite universes, it's basically an infinite versions of yourself. 私は平行世界にいるであろう紅茶入れの達人である遠坂凛の姿になって美味しい紅茶を入れられるようになる。 Holy crap, that's actually so cool and works so good with the Jewel Sword Zelrech's already going like idea. いえ、正しくはその技術だけを一時的に借り受けるとい Holy うこと crap, ね。 that's so cool. なるほど。必要な能力だけダウンロードするってことか。ダウンロード？ Oh, of course you wouldn't know what that means. はい、時代遅れのリンさんは売っちゃっておいてその通りです、 She シローさん。 has no clue what download means. この世界のリンさんはアナクロですが、
平行世界にはハイテクなリンさんがいるかもしれない。 So wait, could she get the powers of a Rin who can open up the box? 私はそのハイテクなリンさんの外装を取り出してきてこちらのリンさんに着せ替えるのです。結果リンさんはわずか1秒足らずで電子博士になるわけでして、はい。へえ、そりゃ。Incredible. That means by calling out Tosaka's various what ifs, she can become a specialist in anything? ただしこれにはいくつかの決まり事がございまして、 Okay. モノマネはまず形から入るもの。多元転身をした際、リンさんにはその姿にふさわしい服装になっていただきます。 Of course. Of course. なのにこれがどうしてか皆さん揃って嫌がりまして、おかげで私のマスターは過去現在未来においてたった2人だけなんですよ。 I hope the other one was Elrich putting on cute dresses. Magical Ruby sobs, hiding her tears with her kimono's sleeve, is what it would look like if she wasn't a damn stick with wings. Well, not really, but the kimono is a persistent image. なんでそれぐらい別に嫌がることもないじゃないか。まさかあんた。はい、ですからふさわしいコスチュームを。美味しい紅茶を入れたいのでしたらメイド服に、水陸両用遠坂凛になりたいのならスクール水着を、そして歌が上手くなりたいという可憐なあなたにこってこてなゴスロリ服をご提供したのです。 Oh my god. In other words, that's unmistakably a magical girl. ちなみに変身の掛け声は当時一番流行っていて恥ずかしいものをチョイスいたしました。いやはや公園にいた皆さんはその時点で真っ青になっておりましたが、 I love everything about this scene. このバカつえ、私のお友達ネットワークがリセットされたのはそれか。 The terrible truth is now revealed. Did she just dropkick the stick? An item that makes use of the second sorcery, the true identity, the magic stick that grants the wishes of young girls. It was truly a costume box for both the mind and body. Yeah, never before has it been so easy to spot the appearance of dark magic. Well, that's the reason no one wants to make a contract. とにかく今は他の方法を考えましょう。気を取り直して気分を切り替えて、うるさいのは完全に無視決め込んで。 Couldn't you just get the power of a Tosaka Rin who can open up the box? ひどいです。私と契約しましょうよリンさん。もう登録は済ませたんですから、あとは一言うんと言うだけ。いい？完全に無視よエミヤくん。第二魔法の霊装だろうが、もう血で仮登録を済ませちゃったとか関係ないわ。そいつを手にさえ取らなければ時間切れでスイッチが落ちるから、それでさよならよ。こんな危険なもの箱の底で永久封印しとかないと。そんななんて仕打ちでしょう。私はただリンさんと正義のために戦いたいだけなのに。 The stick cries in anguish. As Tosaka said, it seems if we keep ignoring it, the stick will go back to the way it originally に was. してもちょっとかわいそうだな。登坂、外に出しておくぐらいはいいんじゃないのか。 And also, I feel an affinity with the phrase fight for justice. Of course. 甘い。このバカ杖のことよ。外に出しておいたらどんな手で契約を迫ってくるか。それとも何？ある日冬騎士に魔法少女を名乗る変質者が現れてもいいの？ About that, I have 5 Blu-rays that say otherwise. That's a difficult question. Hey, I'm a guy. Honestly, between whether I want to see it or not to see it, I really do. And so... しつこい。どこのキャッチセールスよ、あんたは。いえいえ、リンさんの強情っぷりにはかないません。なんていうか、これだけサービスしているのにうんと言わないなんて、ルビーちゃん大弱りです。Magical Ruby's voice echoes inside the locked room. Thanks to their quarrel steadily reaching its peak, the temperature in the chest was rising.
Tosaka's discomfort index, which ran high even during the best of times, had swelled like the size of the sun. わかりました。こうなったら私大奮発いたします。今なら一流魔法少女の証、お供のマスコットキャラも無料でご奉仕させていただきましょ Of course! う。もうリンさんたら駆け引き上手なんですから、この初めっから駆け引きなんてしてないっての。 Tosaka is screaming hysterically. Not good. I need to call for help as soon as possible. It's not to get out of the box, but to get away from this stick. あ、ところでシローさんはどのような性格パターンがお好みですか？ Huh? 野生味あふれる小動物系、ちょっとおませな妖精系、乙女を導く上品な精霊系、変形合体巨大ロボット系 That one. That's the one. Yeah, that's the one right there. などなど、さまざまなニーズにお答えしますが、字でいいよ、字で。 Because it would be a pain. Even without creating a strange character, you're already a mischievous enough mascot. Magical Ruby raised her voice happily. Did she think I was praising her? If it wasn't obstinately repeating itself, I'd admit that voice itself was cute. ほらほら、リンさんシローさんもこう言っておりますし、もういろいろどうでもいいから契約しちゃいません？そうすればあんなクソじじいもといゼルレッチェ王の作った箱ぐらい簡単にこじ開けられますよ。 You literally said Kuso Gigi. Shitty old man, huh? 死んでも嫌。そんなに契約したいのなら、さっきから親しそうに話しかけてる愛しのシローさんとしたら。 Hold up, Will. Is that possible? そうしたいのは山々ですが、私は女性限定の霊装なのです。採血してマスター登録も済んでいます Well, し、 dang. ほら私を助けると思ってですね。うるさい。助けてほしいのはこっちよ。ああ、もうただでさえ我慢の限界なのに。あ、そうでしたね。あんまり素直じゃないとおもらししちゃいますよ。 Oh. In an instant, the temperature inside the box dropped into the negatives. そうそうと申しましょうか。 Well, you know, Tosaka, I'm currently also thirsty. I'm sorry, the joke was there. I had to say it. 人体においては当然であり、避けられない仕組みのことです。 It, でもしょうがないですよね。シローさんがやってくる前から数えると、もう4時間も我慢してるんですから。 do you remember what was on the desk? A half-drank cup of tea. I cannot believe this. Tosaka is trembling all over. And now for the violence. I'm only 1 second away from terrible violence. Surely. そうよ、その通りよ。どうせそういうオチよ。 Yep. 荷物を整理する前にお茶なんか飲む私が悪かったのよ。どうせ私は正しい遠坂の血を引いてる Or perhaps の。でも一人じゃ死な the ないわ。 hill. いいえ、むしろさよなら人類。そんなことになったら地球ごとあんたを破壊してやるんだから。はい、そういうわけで歯を食いしばるがいいわ、エミヤくん。 Something like that. It's easy to imagine. Tosaka's feeling ashamed in her awkwardness. I'm the one who should be ashamed here. I understand those feelings so much that it hurts. At times like these, a more outgoing and cheerful kind of guy would be able to pass this off as nothing. すまん、遠坂。俺、気が利かなくて。I made it as sincere as I could. If Tosaka was embarrassed back there, I should be even more embarrassed. 単純に時間のことしか考えていなかった。いや、こんな話はここまでにして、今は出ることだけ考える。見てろ、こんな箱、さっさと抜け出してやる。This was the best I could do to support her. I might end up getting self-conscious, but it's several times better than awkwardly trying to gloss things over. うん、そうよね。
私もちょっと気にしすぎてた。俺は鈍感だからな。それぐらいでちょうどいいよ。そうでもないわ。ちょっとだけ見直した。そっか。よかった。Alright, now that we're all good. Can you become a magical girl? I finally relax. Probably because the tension surrounding Tosaka has calmed down. But then, against my better judgment... でも、そういうことなら言ってくれればよかったのに。Oh no. 俺、おまるの一つや二つぐらい投影したぞ。Oh, my hands are sweaty. No. No, 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 no. No, why would you say that? Oh my god, I'm crying. As usual, I've dug my own grave. 鈍感よりダチが悪いわ、このぼんやり。 Oh my god. A star soars by. It's not a metaphor. I seriously saw a star just now. 遠坂、ステッキ持ってる。 Uh-oh. Here we go. しまった。身近に手頃なのがあったからつい。まさに計算通りです。思わずドンキで突っ込まずにはいられない見事なボケ体質でしたよ、シローさん。それでこそリンさんにふさわしい相方です。こんな冗談みたいなことで。無駄です。契約に必要な手順は全て整いました。血液によるマスター認証、接触による使用の契約、そして私を起動させるためのエネルギー、確かに頂戴いたしました。 Can we just appreciate this image of her with the magical... Like, it's already enough. It's amazing. I definitely didn't grab that for a 領収書 thumbnail. は上様でお願いします。 The devil's stick is... Sorry, I just read it and then it sunk in. But energy, Tosaka didn't give it anything, right? ふざけないで。私は魔力なんか送ってない。カレイドステッキ起動に必要なものは魔力などではありません。 Watch it be like it sucks up pee. 必要なものはラブ。それも鈍感な一中の男性に対する素直になれないスーパー乙女力なのですよ。 Oh my god. 何それ。もう死にたい。負けるな、遠坂。つうか、俺に任せろ。In that case, I'll do it with brute force. I'll take the stick from Tosaka's hand. そうはいきません。カレイドビーム。もう何でもありだ、こいつ。 My mouth is ajar. The rough wind brushes my cheeks. How much time passed after that? Or rather, just how far have I traveled from my hometown? At the end of a gap of many months and years, I awake in an unknown world. How lonely. It's like I'm a lone machine that was sent off to the frontier, just like a drone. A wasteland as far as the eye can see. It's clear that this isn't Earth. It's some unknown star on which I'm standing alone. How should I put it? In this ridiculous space, even my sense of reason is reaching its limit. 夢のマジカル橋にようこそ。 What the hell is this side quest? 歓迎いたしますわ、シローさん。 The mysterious object makes a racket. Now that I'm here, I finally come to understand Tosaka's feelings. And I better understand how to deal with that thing. To explain the alien called Magical Ruby. At the heart of it, it's never finished a conversation in its entire life. オーケー。何でもありだもんな、お前は。で、どこだよ、ここ。ですからマジカル星です。正義を愛する方たちの最果ての地のように見えて、カレイドステッキの内部だったりします。はあ、要するにマジカルルビーの心象風景ってことか。
さすがシローさん。こと結界に関しては理解が早くていらっしゃる。 What is this actual final boss that's happening? This is terrible. There must be a bargain sale on reality marbles. 俺も人のことは言えないけど、殺風景だな。友達いないだろう、あんた。ストライク。釣れないです。あなたとは響き合うものがあるからお招きしたのに。響き合うもの？ I tried to make the question sound as cold as possible. そんな、もう分かってるくせに。シローさんたら。シローさんは正義の味方で、私は正義の魔法少女。ほら、共に正義を愛するものなのです。というわけで、これからは協力して、あの堕落しきった現世悪魔、東坂凛さんをですね、正義の魔法少女としてプロデュースしちゃいましょう。とタッグを組みたいわけなのですが。I'm just letting this sink in. There's no exit anywhere. However, this ridiculous world shouldn't last forever either. I think it's got perhaps a minute left. Jeez! そこ、キョロキョロしないでください。いいですか？私は世のため人のために言っているんです。何も趣味私欲でリンさんに無理強いしているわけではありません。先ほども言いましたが、私の根底に刻まれた命令は愛と正義なんですから。 I'm not suspicious. The out-of-place artifact proudly puffs out its chest. なあ、それを言うならラブ&ピースじゃないのか。はい、その通りです。やっぱり人間、最後は愛が勝ちますから。ラブ&パワー、なんて独善的な響きでしょう。我ながら素晴らしい存在意義だと思います。It's being serious. Something should be done about this sealing designation class hazardous item. そんなわけなんで、人々の平和のため、リンさんには私の代わりに愛と正義の伝道師になっていただきたいのです。私は所詮寂しいマジックアイテム。どんなに力があっても人が使ってくれないと何もできませんからね。それにシローさんもリンさんの普段の行いはどうかと思うでしょ。リンさんはもうちょっとあの有り余るコメディ才能を皆さんの役に立てるべきなんです。その意見にはちょっと共感したいけど。As I thought, I shouldn't trust it. I mean, it let its true intentions slip out. I'm not sure whether Zelrech realized how bad this thing was and hastily added it as a feature, or whether it's because we're talking via telepathy. Ruby can't conceal her motives. I can hear them perfectly through the brackets. さあ、いい加減時 That's 間がありません。 terrifying. 共に正義を愛する同志として答えを聞かせてくださいまし。 This eldritchly gigantic magical girl staff, holy crap. ルビーちゃん、シローさんは仲間になってくれると信じています。わかった。仮に、なんだ、なあ、ルビー。お前にとって正義ってどんなもの？ Is it gonna be looking cute? はい？そうですね。世の中を等しく、私にとって面白おかしくすることでしょうか。じゃあ、ルビーにとって悪って何？やだな、シローさん。そんなの私に逆らうものが悪に決まってるじゃないですか。Uh-oh. This thing actually thinks it's okay to not keep that sort of statement to itself. 話はここまでだ、この悪魔。遠坂を返せ、元の世界に戻せ。お前の遊びに付き合っていられるか。そんな正義の味方同士、シローさんとは仲良くやれると思ったのに。ですが、もう手遅れです。今リンさんには強制的に正義の素晴らしさを理解してもらっていますし、契約もあと数秒で完了です。言っときますが、契約解除はできませんよ。私の契約はほとんど呪いだってゼルレッチ王のお墨付きですから。 Bastard.
If the circumstances became bad, you'll just revoke it. But don't underestimate me. I haven't been getting caught up in strange situations like this just for show. Is he actually gonna fight this thing? I slam my hands onto the ground and look up toward the sky with all my might. When you're in a nightmare, the quickest and easiest way to deal with it isn't to escape from this world. It's deciding to annihilate yourself. Oh, so he just slammed his head into the ground? Alright. I fully expected him to do unlimited blade works. I'm pulled back from the nightmare. Tosaka was, as expected, still enduring. I grab the stick from Tosaka's hands, or not. The Kaleido stick flashes. 契約完了です。くそ、間に合わなかったか。いいえ、 Oh. 何の問題もないわ、エミヤ君。 Oh? You got Albed eyes, girl. マジカルルビーは正義の精霊。彼女の行動に間違いはみじんもないわ。 Girl, you got them hex maniac eyes. 私は正義の魔法少女。私の行動に正解は一つもないわ。そう。逆らう悪党には反撃さえ許さない。何が呪いだ。ただの先導じゃねえか、バカ精霊。もう離せ。いいからその杖をこっちにパスしろ、トサカ。So I can smash it into tiny pieces with my knees. 落ち着くわ、エミヤ君。心配する必要はまるでないわ。浅はかだったのは私たちの方だわ。うん、いいじゃん、魔法少女。愛と正義のために戦うのに何を恥ずかしがる必要があるわ。 So this whole scene, this whole stuck in a box scene, took about 45 minutes longer than I honestly expected it to, and yet I am totally fine with it. 眠れ、悪夢だ。俺が言うのもなんだけど、きっとそれは恥ずかしい。困ったエミヤ君ね。まだカレイドステッキの素晴らしさを理解できないなんて。やっぱり正義だけ信じてるやつじゃダメっつうか。でも安心して、私は見捨てたりしないから。シロは私の大切な仲間だもの。これから大好きな先輩に振られちゃったり、魔法界からライバルのお金持ちお嬢様とか転校してくるけど、二人で苦難を乗り越えていくんだから。That's the noise I'm making internally right now, my man. It's no use. I can't stop this catastrophe. I want to escape as soon as possible. Not from the box, but from Tosaka. さあ、行くわよ、シロ。 Oh, now you're calling me that too. コンタクトフルオープン。境界回廊最大展開。ディシュピーゲンフォームブルトスティッツムトランスポート。 The mere form is readying for transport. いやー、マイネマイステリーン。F ナングです。カレイドスコープスガッター。 That's not bad German. Oh my god. Are we actually getting a costume? Oh my god. お待たせ。魔法少女カレイドルビー、ここに誕生。 There's cat ears. どうシェロ、初めての変身にしては上出来でしょ。そうだな。上出来というよりは衝撃だけど。That's really, I like that design. ところで、その変な呼び方。Calling me, I stopped mid-sentence. I recalled the indescribable sensation of my own body being out of place. Like the time Ilya was playing a prank and my limbs became like a stuffed toys. 何って、変身した時の名前でしょ。魔法少女にはお約束のヒロインの相棒じゃない。Wait, have we become... See? Kaleido Ruby points a finger in my direction. なんだって。 Have we become the tiny stuffed creature? どういうことだよこれ。いえ、どうしても何もきちんと確認を取ったじゃないですか。 Oh my どんな god. マスコットタイプがいいかと。 We're Caro. あ、ちなみに名称はもう一人のマスターが使っていたのを流用させていただきましたので、あしからず。お供のマスコットってお前のことじゃなかったのか。え？嫌ですよ、シローさん。私が誰かの下につくなんてあると思います？
It was a truly stunning self-analysis. さあそうと決まればこんな箱をさっさと抜け出しちゃわないとね。外では私たちの活躍が待ってるんだから。一刻も早く太陽よりも強く世界中の困った子供たちにストロベリーな血濡れの愛を。その通りですマイマスター。次週新番組「魔法少女カレイドルビー」第1話「焼き尽くせバーニングドラッグ」死闘ゴールデンクレセント上空 3000m にスカーレットスカット発射ですよ。 What does 90% of that mean? It was a title on the verge of brain death. A maelstrom of magical energy converges. Enough to fill this cramped yet limitless box. It condenses into the Kaleido stick in an instant. 開けシュバインオーグ。我は我の望む場所へ。我は我の望む方。せーのゼザンエフルティ。素敵ですマイマスター。やりました。一人目赤い方をゲットです。The lid that should not be able to be opened by any means from the inside opens. The blinding light and the vast amount of magical energy from earlier have completely vanished. The moment isn't something that can be perceived naturally. The boundary between the inside and outside of the box, the single moment in which we return to normal time from that which was nonsensical. ありがとうございました。シローさんのおかげでようやく私も作られた意味を果たせそうです。 Like that, I'm thanked. そりゃどうも。で、遠坂、本当にどうなるんだよ。ご心配には及びません。契約がなされた以上、私はこれで引っ込みますから。Until the spin-off. 以後は私がこのように現れることもありませんし、契約時における洗脳も外に出ればきれいさっぱり抜け落ちます。じゃあお前は。はい、これでお別れです。あとはカレイドステッキとしてお二人の活躍を魚にさせていただきます。それではお元気で。シローさんもリンさんとお幸せに。ああ。Magical Ruby's presence is fading. Maybe it wasn't so bad after all. The artificial spirit that had put us through so much is fading away unceremoniously. ところで、Hey, don't shut the lid. カレイドルビーだった頃の記憶は遠坂には。はい、今回はバッチリ残しておきました。Of course. Truly, it's like a demon to the end. We tumble down onto the soft carpet. The air is refreshingly pleasant. Truly, a lot has happened. We finally come back to the outside. Oh, shit. Hi, guys. We managed to come back. Issei and Mitsuzuri are right in front of us. よう。そっか、日曜日だもんな。あ、先に上がってたぞ。There's no reply. Rather, there's no reaction at all. They just keep staring behind me. Oh, well. はーい、お待たせみんな。愛と正義の執行者カレイドルビーのプリズムメイクが始まるわよ。I see. Well, that's how it is. Any explanation for that would be useless. If there were 100 people here, 100 people's eyes would be popping. That was unmistakably a magical girl. れああはは。With the persuasion red brainwashing removed, Tosaka had regained the ability to think properly and was trembling. Her behavior just now, mixed with her current appearance and the recollection of that unpleasant experience. いいわよ。笑ってよ。
I like how she just says it calmly. なんだよ東坂それは。さすがね綾子、容赦なしか。遠さか。 And he's just disappointed. 何よ、あなたも笑いたかったら笑えば。 I hope he says I'll say a prayer for you. むしろ笑って。それは文化祭の出し物か。 Oh, だが生徒会は三映画演劇をやるという許可申請を受けていないのだ。 oh my god, he's so calm about it. Issei was calm as always. Always nice to people. And today, even nice to Tosaka. いい、かわいいよ東坂。それ最高。文化祭にそんな超目玉の出し物用意してくれたなんて、祭日冥利に尽きるね。Despite being a close friend, Mitsuzuri was laughing so hard she was having trouble breathing. 文化祭？そうか、そのために集まったからな。A small mercy. It seems we narrowly avoided the Tosaka Rin is a magical girl theory. Sorry, it's all sinking in. エミヤと二人っきりで一生合わせというのは後で追求するとしてだ。その小さな箱から人間二人が出てくるとは大した手品じゃないか。 Yeah, isn't it? I'm amazed, Issei's eyes brighten up. He may be on bad terms with Tosaka, but Issei praises the feat for what it is. いや、こんな奇策でミスホムラハラ3年連続ゲットを狙うなんて私は予想もしなかったよ。あー、もうかわいいな。すごくかわいい。ええ、毎年同じように優勝してたんじゃ面白みないものね。うん。これまで貴様のことを猫かぶりだのメギツネだの誹謗しておったが、謝らねばな。文化祭を盛り上げるため優等生のイメージを自ら打ち捨ててくれようとは、その挑戦的な姿勢、敵ながら遠坂だ。ああ、今年は面白くなりそうだね。この半年でマトウが人気を広げてきてるし、大番狂わせもあるかもな。I can't tell if she's laughing or crying. さくらってそんなに人気あるのか。お、聞き捨てならないね。エミヤは遠坂とマトウのどっちの味方だい？マトウは大事な後輩だからね。中立な立場の私としては遠坂ばかりをひいきできないよ。正々堂々とエミヤの好みをマトウにも教えてやらないとな。でもまあどんなに頑張っても難しいか。何しろ魔法少女だもんね。魔法少女いいな。私もなってみたいな。 The bad times for my heart continue. Mitsuzuri laughs and Issei continues heaping on the praise. In the end, unable to get changed until the two of them went home, Tosaka had to deal with the arrangements for the cultural festival as Kaleido Ruby. Naturally, in the flow of that discussion, she became obligated to participate in the Miss Homer Horror contest looking like that. 二人ともようやく帰ってくれたか。さて、これで箱を巡るトラブルは一件落着だな。I'm clearing off the table for Tosaka, who hasn't moved for quite a while. おーい、遠坂。 I swear she's in the damn box again. いいじゃんか、全部解決したんだから。それより箱の中で我慢。恨むから、とにかく恨むから、全部シローのせいだから。Nothing was settled at all. Despite escaping the box and finally getting free of Issei and Mitsuzuri, Tosaka is still trembling. I'm worried. Was it really that hard for her after all? けど全部が俺のせいっていうのは違うぞ。俺だってマジカルルビーから遠坂を助けようと努力したんだから。いいでしょ、それぐらい言わせてよ。そもそもね、シローがバカなこと言わなければバカ杖を手に取ることもなかったんだから。このバカコンビ。
ダブルマスコット。ああ、もうあんなのと契約して私の人生めちゃくちゃよ。 So that's how it was. The greatest victim was surely Tosaka. I, who couldn't help her even though I was by her side, should at least let her use me as an outlet and properly listen to her complaints. I just noticed her cattail ご too. めん。もっと俺がしっかりしてればこんなことにはならなかったもんな。これからは杖との契約を解除する方法を一緒に探すよ。I clasp her hand. それより遠坂、お前トイレ行かなくていいのか？ See, you look like you're in pain, and you been trembling for a while? もう一度箱に入ってろバカしろ。なんでさ。 Oh, there he goes. I take a magnificent fall. Back inside the box again, I close my eyes as I hit the back of my head with a thud once more, and somehow I bumped into something soft. What? Just now, that was undoubtedly a person's voice. While thinking that nobody could hear me anymore, the back of my mind tells me that the rules, read concepts of time aren't known to this box. I just accept that. Assaulted by a bad feeling, I timidly turn around. Oh! あなた、どなたですの？ Oh! Right there is the figure of an unknown lady dressed in blue, holding the Kaleido stick. The storm continues. The trouble surrounding the box has not yet ended. Oh my god. It just restarts you, cause you're done. You're in the box. Holy crap. There was a lot to that. One, we got to see her sprite for once. We don't get it. We don't get a picture of it. That means it must be in here later. Okay, good. Well, that was the biggest, longest adventure ever. That was one scene that lasted nearly 2 hours. That was a whole damn movie of 2 characters stuck in a box. Holy crap, this game is amazing. This is the best. This is everything I've wanted and more. Thank you all for watching. I will see you guys next time. But to answer your question, Prisma Ilia when? It will happen. I own the Blu-rays. It is a matter of time. I will see you then for that, guys. Ciao.